Ardra Vivi, and today we will be having a lucid introduction to hackathons. You might be a beginner in the coding world or a philomath of the same. This session will be an informative one for you all. So, all the newbies who might have started getting used to the numerous hackathon messages flooding the group chats and want to know more about it, and the rest who might have been curiosity driven about it, I welcome you all to today's session. With us today are some of the masterminds of tech who have been creating milestone in the coding world. I welcome Adam Oman Jacob, former full stack intern at TGH Tech, Lisa Veazey, GitHub campus expert, Vishnu Poti, web development intern at Dodge Capital, Mohammad Salman Pari, Next.js intern at Zatech, and finally Jay Lakshmi KS, campus lead Tinkerhub TKMC. It's a pleasure to have you all today with us, and I hope this we will be a wonderful experience for both of us. Without further ado, let's get started. The stage is yours. Okay, hello everyone. I'll try to keep it as interactive as possible. My name is Lisa Vicharian, and as Adra said, I am the GitHub campus expert trainee as of now. Just a trainee, yes, getting there. All right. So, എനിക്കൊരു rough image കിട്ടുമോ? Like, as in, first years എത്ര പേരുണ്ട്? Can you raise your hand? Just click on that. Okay, okay. Oh, all right. Majorly first years are. So yeah. Oh my God. Okay. I've got a lot of raised hands. Okay. Glad to have you all here. Firstly, welcome to this session. So ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എൻ്റെ ടീമിൽ നിന്ന് 4 പേരാണ്. We are the team 404 and we have Jayalakshmi with us who will be talking with you all today. So basically, ഞാൻ just ഒരു intro തരാൻ പോവാം. What is a hackathon? What do you think a hackathon is? ആർക്കെങ്കിലും unmute ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ you can use the chat. What is a hackathon? If anyone wants to unmute, go ahead. Basically, we participate in various competitions in which we Yeah. challenge each other. It can be a group or individually also, and it will be based on various themes. I think some real life themes will be there, and we have to do our programming based on our chosen language. Yes, exactly. So why I asked this question is because when I first tried to explain to my dad, like, Dad, I have this hackathon here. It's like 10 kilometers from here I have to go. He was like, what's a hackathon? Whose computer are you hacking into? I'm like, bro, I'm not hacking anyone. I'm not doing illegal shit. I'm basically finding a problem statement finding a problem statement and finding a solution for that particular problem. All right. So hackathon is all about researching a particular problem that you have seen in your real life world. Like ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലാണെങ്കിൽ കോളേജ് വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണും. But just imagine you don't really have a college website. So that is a problem. നിങ്ങളുടെ reach അവിടെ കുറയുവാണ്. So what do you do for that? You make a website, right? You build something. You build a product. So like that, hackathon is all about going to that place and finding a problem statement, research on it, and make a good solution, make a good product, and finally present it to the judges. And throughout this എന്താ പറയാ process, right, you get to network with a lot of people. എല്ലാ ഹാക്കത്തോണിനും നല്ല മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ സെയിം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹൈ അച്ചീവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വേർ ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, വാട്ട് ടു ഡു. സോ all I want to say is കാണുന്ന എല്ലാ ഹാക്കത്തോണും പോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. Do not shy away thinking that, oh, you don't know any tech stack. Don't think about that. Don't worry about that. All right. And I got a response here from Jason, building prototype of ideas in limited given time period. Correct. So everyone has a basic understanding of what hackathon is.
unlike my dad. Yeah. All right. So to give you a more clear picture about hackathons and why we need it, what are the prerequisites, and how to build your product, my team will be taking a really good session. So I hand over the session to Vishnu. Thank you. Can you share a thing? Okay, so screen visible അല്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നത്. സോ ഇനി എന്തിനാണ് ഹാക്കത്തോൺ, എന്തുകൊണ്ട് പോകണം അവരോട്ട്? സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ്. അത് തന്നെ പ്രോജക്റ്റ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ജോബിനായാലും ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിനായാലും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം നോക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട്, നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെയാണ്, നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമിലെ പ്രൊജക്ട്സ് ആണ്. ഞാനായാലും തന്നെ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിലോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു പ്രൊജക്ട് വഴി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു MVP ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതായിരിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറയുമ്പോൾ കണക്ഷൻസ്. ഒരു ഹാക്കത്തോൺ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാരെ കാണും, അവരായിട്ട് പരിചയപ്പെടുക, അവരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക, ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിനോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങുക. ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റെഫറലോ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസോ അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ പ്രൈസ് പൂൾ. ഒരു ഹാക്കത്തോൺ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അട്രാക്ട് ആകുന്നത് അതിന്റെ പ്രൈസ് പൂൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. 10K 15K അല്ലെങ്കിൽ 1 lakh. നിങ്ങൾ ഒരു മാസം പണിയെടുത്ത് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ പണിയെടുത്ത് ഓക്കെ ഒരു മാസം കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് 10K ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്ര നല്ലതാണ് 24 മണിക്കൂർ മാത്രം പണിയെടുത്ത് അതേ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അടുത്തത്. സോ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രിയറിക്വസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കോഡിങ്സ് ഉള്ള ആർക്കും ഹാക്കത്തോൺ പോവാം. പിന്നെ വേണ്ട നല്ലൊരു ടീമാണ്, നല്ല പ്രസന്റർ എന്നുള്ള ഒരാള്, ടെക് അറിയാന്നുള്ള 2 പേര്, പിന്നെ ഡിസൈനർ എന്നുള്ള ഒരാള്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഐഡിയ. ഈ ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ടെക്നോളജിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ, അത് മാത്രം മതി ഒരു ഹാക്കത്തോൺ പോവുക. ഇനി ഇതിനെ പറ്റി ബാക്കി പറയാനായിട്ട് സൽമാൻ. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് സൽമാൻ. സോ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഐഡിയേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജാണ് ഹാക്കത്തോണിലെ. സോ ഒരു പവർഫുൾ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഹാക്കത്തോൺ ബിൽഡ് ചെയ്തത് ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അത് അത്ര വലിയ ടെക്നിക്കലി കോംപ്ലക്സ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റോ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വയബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദി സൊസൈറ്റി. സോ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊരു ഹാക്കത്തോൺ പോയിരുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ. സോ ഞങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റാണ്, ഭയങ്കര സിമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റാണ്. സോ സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ എല്ലാ ഹാക്കത്തോൺസിന് പോയാലും ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണും. സോ ഞങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ട്വിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് കമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ട്വീറ്റ് പ്ലേ ആവും നിങ്ങളുടെ ട്വിറ്റർ ടൈം ലൈനിലുള്ള. സോ ഒരു ഹാൻഡ്ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ട്വിറ്ററിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാൻഡ് പ്രൈസ് അടിച്ചു 50K. സോ അത്രയും ഒരു സ്മോൾ പ്രോഡക്റ്റ്, ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച്, അതുപോലെ സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ്, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. ഒരാൾക്ക് ഒരു 1 hour പണി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ 5 ആളുടെ ടീമിൽ. സോ അത്രയും സിമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു വിച്ച് ഈസ് വയബിൾ. സോ വലിയ ടെക്നിക്കലി കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസോ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് എത്ര വയബിൾ ആണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടീമായിട്ടാണല്ലോ പോകുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്യാം. സോ ഐഡിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറേ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്രോഡക്റ്റ് ഹണ്ട് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്.
ചാറ്റിലിടാം. സോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഹണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഐഡിയാസ് കിട്ടും. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയനെ എങ്ങനെ അടിപൊളിയാക്കാൻ നോക്കാം, അതാണ് നെക്സ്റ്റ്. സോ ഇത് ആൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം? എല്ലാ ഹാക്കത്തോണും അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, വൈ ഷുഡ് ബി യൂസ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്? എന്താണ് വൈ ഷുഡ് ബി യൂസ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്, വി ക്യാൻ യൂസ് യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങളൊരു യുണീക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രോപ്പോസിഷൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം. എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചറോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഹാക്കത്തോൺ ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗുഡ് ബിസിനസ് മോഡൽ ഉണ്ടാവും. സോ അത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡലാവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മന്ത്ലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് യൂസർ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മോഡലാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു, ഫിൻഈസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിന് 2 ഹാക്കത്തോണിൽ അത് 3rd പ്രൈസ് അടിച്ചു. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിലെ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ആൻഡ് സെൽ, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബൈയും സെല്ലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മീഷൻ. അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ, ഒരു റവന്യൂ മോഡൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഹാക്കത്തോൺ ഐഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് വയർ ഫ്രെയിമിങ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സ്ക്രീൻസും വരയ്ക്കുക, അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഒരു ബട്ടൺ ഞെക്കുക എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ചെടുക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു യുവർ ഡിസൈനർ. അപ്പോൾ ഡിസൈനറോട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പർക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, 24 hours ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. സോ അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡിസൈൻ അല്ലാതെ മാക്സിമം ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് യുവർ ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ. എത്ര കളക്ഷൻസ് വേണം, എത്ര ടേബിൾസ് വേണം, എന്തൊക്കെ കളക്ഷൻസ് വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് ഐഡിയേഷൻ സ്റ്റേജിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം വിഷ്ണു ഫോർ explaining the front end architecture. Thank you. കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ. ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ ആദ്യം ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. HTML, CSS, JavaScript അങ്ങനത്തെ ബേസിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഇപ്പോൾ വെബാണോ അതോ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ റിയാക്ട് നേറ്റീവ് ആപ്പിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലട്ടർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. പിന്നെ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ നോക്കുമ്പോൾ യൂസർ ടൈം വൈസ്ലി ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസൈനിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാതെ പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് നോക്കുക. അതിന്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ NPM പാക്കേജസും എക്സ്റ്റേണൽ ലൈബ്രറീസും ഒക്കെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടൈം ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ CS എഴുതുന്നതിനേക്കാളും വിൻഡോ, ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെയുള്ള പറയുമ്പോൾ പബ്ലിക് APIs യൂസ് ചെയ്യുക. പബ്ലിക് APIs എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള APIs. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു JSON ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിന് ബാക്ക് എൻഡിനെ പറ്റി പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. Audible അല്ലേ? Okay. Okay. So ഞാൻ actually front end usually 1 second. Okay. So I actually started with front end in my first year. So the thing is that I wasn't really good with designs and stuff. So that is why I actually thought. So I was actually more into the logical part of the program. So I decided why not try other fields. So as a result of that, I actually started exploring other fields, and I realized that back-end development is something which I personally like doing more, because the thing is that it is actually 100% related with the logic of the program, and you really explore what is happening inside its functions and stuff. So I personally found backend to be more interesting. And the main thing is that in backend, the amount of work you have to do is actually really less when compared to front end, because in front end you have to do so many pages, add all the functionality, all this stuff. But in backend, compared to a front end, the amount of work is substantially lower as well. Also, if you are confused about which backend framework to work on, I personally would suggest you to start with Node.js. Okay, so if you are short on time, like suppose you have a hackathon in 3 days or something, then I personally
would ask you to learn Firebase, like right? Because Firebase is actually easier to learn. I mean, if you just have 2 days in your hand, Firebase is easier to learn. But if you're considering it as a long-term commitment or something, then Node.js is actually better because you will be able to add more functionalities, more libraries, package, all this stuff. It is actually better to implement Node.js as well in case you are planning to do a bigger project. Also, if you're confused about where to learn backend from, then I personally would suggest you to learn from Code with Harry's tutorials, which are personally these ones which I found useful as well. And when I actually started learning Node.js after ending an internship actually, because when I entered the internship, literally had no idea how to build APIs, how to build REST API, all this stuff. So I actually had a small training there, and he actually gave me the entire code base of the existing project, and he asked me to read from the existing code. So actually, that is how I actually started learning backend by reading the existing code of the existing project as well. Also, I just have two tips for hackathon. So when you are going for a hackathon, make sure to network as much as possible. That is, suppose you see a random person from um, model engineering college, for example. So one thing which you have to do is just ask them what tech stacks they do, what is their projects, all this stuff. After that, also remember to save their contact in WhatsApp something. The main thing is that suppose I'm from MEC, so I usually put all the WhatsApp status regarding the college events there. And the thing is that when I put events related to MEC here, other people will be able to see the events related to MEC as well. Just like that, you'll be able to find out all the events that is happening in Kerala. Not only Kerala, you'll be able to find out all the events that is happening throughout India. And that is how you won't be able to miss out any event that is happening anywhere with the help of networking as well. Also, another thing which I wanted to say is project-oriented learning. So, suppose you are learning a tech stack, and actually it takes a lot of. I mean, I personally took about 1.5 months to learn Flutter. So it actually takes a lot of time to learn a particular stack. So in these times, you won't be really comfortable to do a project, right? So suppose you want to do a project, so you'll be like, okay, I don't know the complete stack to this project. How will I even implement this project? So in case you're not confident, I personally would suggest you to implement the project quickly. That is, instead of watching the whole tutorial and then coding the stuff, first watch the basics, that is the basic syntax, all the code basic stuff, and after learning the basics of the programming language, switch to the next thing. That is, divide your project into different modules. That is, divide your project into login page, Google Maps, sign up page, and then implement all these functionalities one by one instead of waiting for the whole tutorial help to end, and start implementing from the starting itself. This actually saves a lot of time, and this is more of an efficient learning as well. So that is it. Yeah. Yeah. So I invite Jayalakshmi to speak. The rest of the matters. Hello, audible ആണോ? ആണ് audible ആണ്. Okay. Hi everyone. So myself Jayalakshmi. So ഇവര് ഇത്രയും പേരും ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. So ഞാനിപ്പം TKM എന്നാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു വേഗ ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണല്ലേ എന്താണ് ഹാക്കത്തോൺ, like what is a hackathon, why hackathon, and how to make presentations front and back end. I think you got an overall idea about hackathon അല്ലേ? So ഇതിനകത്ത് എത്ര പേര് നേരത്തെ ഹാക്കത്തോൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, or how many of you are new to coding, something like that? ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Just to analyze എങ്ങനെയാണ് എത്ര പേർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഓക്കെ വെൽ ഓക്കെ കൂൾ യാ ഫൈൻ. അറിയാം. സോ ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹാക്കത്തോൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ലൈക്ക് വൈ ഹാക്കത്തോൺ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് മൈ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെൽ. Okay, I would like to share my experience while I was in some hackathons, and I know Lisa, Adam, and all from my hackathon, different hackathons. I've met them, and the experience is really wonderful because I know them only because I participated in a hackathon. Okay, so networking is the foremost thing that I experienced. I go to meet with many people
And I got an internship while I was in a hackathon because a guy came and asked me what I was doing. I just told I'm a backend developer and introduced myself. I told about my project and all. So I go to know about that man. He invited me to a project. So right now I'm doing internship as a backend developer in a company. So it's like you will get a lot of experience. Okay, the experience and the networking. Networking is the foremost thing. So the first thing that used to come to your mind is like, okay, I don't know coding. What should I do? Right? I don't know hackathons. Would that suit me, right? But I should say, my first hackathon, I was I was knowing nothing. Okay, basically nothing, and we made up a plan, like a big idea, and it was an online hackathon. So I was like, I don't know anything, and we end up doing it in a Figma. Okay, like we built a UI UX. We didn't win it. Okay, like we lose it, but still, it was really a good experience getting inspired from there. So there was a mindset of winning another hackathon. So that experience was really great. But since it was online, I was not having that much networking. So the next thing that came to my mind is like I have to learn something, then I have to go for a hackathon and get some experience. So my first hackathon, offline hackathon, I go to meet many people, many people. Okay, these Adam, Lisa, and all. Everybody was very like I go to know about them only in a hackathon. So that was really an experience. The second thing is you should at least go for at least one hackathon in a lifetime because you have to experience what is a hackathon. Like you will have 24 hours, 34 hours, like 36 hours or 40 hours. You have to keep in mind one thing that nobody, okay, literally nobody, even though you're a pro developer, nobody's expecting 100% product from you. Okay, even though your idea is like great, they are not expecting 100% product from you. Okay, understand that, accept the truth, and build it. Okay, like you have to understand the fact that you're not going to make it. Just try to do something. Okay, they attempt that makes it worth. You have to do something, and that will motivate you to like what do something again and again, like participating in more hackathons. And the second thing is like as the others said, like prize money and everything is a motivation for you to do again and again. So my experience is like this: you will get internship, you will get to know about many people, you will you can you can like make money after winning some of it. It's a great experience. I think that's about it. So I think I have to invite Lisa for talking the rest of it. All right. Thank you, Jayalakshmi. That was wonderful. I really had fun listening to your session. All right. Now, I think we have covered almost everything. Now, why hackathon? What are the prerequisites? How to go about it? How to build a product? And she mentioned like there's no way. I'm not saying there's no way, but the chances of you building a product to 100% is kind of almost negligible. So you have to always try to make some of the major functionalities work. That is, build a minimum value product, right? So I thought now that we have covered all the hackathon part of session, I thought of talking about opportunities rather than hackathons. So I'll love it if you all interact a lot while I'm asking questions. So I want you all to picture that what do you say? Okay, I want you all to picture that someone is knocking at your door. It's a pleasant evening and someone's knocking at your door. What do you do? Raise your hand. I mean, not raise your hand, sorry. You can unmute and speak or put it in the chat. Someone's knocking at your door. What do you do? Open the door. Yeah, cool. You open the door and you say, "Oh my God, that's a really close friend of mine. Hi, Jay Lakshmi, how you doing?" And then what do? You invite them in and you ask, "Do you want tea or coffee? You wanna let's catch up over, I don't know, juice or something?" Yeah. Anyways, then basically you invite them over and then treat them well, treat them as good guests. So my this
simple thing apply to opportunities. When opportunities come and knock at your door, what should you do? Same thing. Same thing as Same thing as Arya said. An opportunity comes knocking at your door. Please do open the door. Speaking from personal experience, my very first hackathon was online. It was during the Corona time. Everything was online. My first college month was December, and the first week there was a hackathon happening. Now we were new students. We didn't know what a hackathon is, but still I made a team of people. Like we were a four people team. We didn't know each other. We haven't even met. We just know each other's names. We have this online presence, and we were like, let's build a platform where you can store medical records, full government funded thing. Like we were like full on visionary, okay? And then we actually made a product. We made a somewhat functionality or a product healthcare partner. We didn't really win the hackathon, but we were given what do you say, like a congratulatory prize kind of thing because we were just first years and we built that much. And let me tell you, that first hackathon is, I would say, 90 percentage, not 90, 80 percentage of whatever I know right now is because of that hackathon. That hackathon was like over a month long, right? Month long, and we got a lot of time to study, to make changes to our project, to solve the bugs and errors. And I understood that more than the coding, more than the logic part of it, I'm more inclined towards beautifying everything. You know, the flex boxes, the grids, placing the button there, making the padding margin. I am crazy about CSS. That is when I understood that my project looked 10 times aesthetic than fourth year's project. I understood, okay, my thing is designing. From then on, I've gone for many hackathons, and I can tell, like, the team right here, which Team 404 I introduced first, we have won all the hackathons. We have gone like first, second, or third prize. We always get something. Basically, we divide our work, right? It's all about teamwork. Divide and conquer. I design first, and only after I finish my designing can the yeah, thanks, Salman. Only after designing can the front end developer code on it. At times, I do a bit of front end coding, but then most of the time these boys handle that. Front end after front end, side by side, back end needs to develop, right? Like the login, how it happens, or if there's any payment happening, all of that. And yeah, all in all, it's like a really amazing experience. And the main part, as Jayalakshmi mentioned, networking. Networking is a very crucial aspect. I don't think you'll understand this at first year, but then whenever you go to a hackathon, make sure to go around. Like, don't just sit there and code for 24 hours. No, please don't do that. Like, take, um, Jess, could you please continue? All right, thank you, Jess. All right, so I was saying, please don't sit there continuously for 24 hours just coding. You will get bored as well. Sorry, you will get really bored. Rather, get up in between, go talk to other teams. Go ask them, hey, what are you building on? What is your problem statement? What are you solving? So, how did you solve this error? What's this button for? Oh, damn, that's so cool. You will get ideas, right? You will get ideas talking to random people. You will get connections. And please make sure to collect at least one or two numbers from, either the other participants, or maybe the mentors there or the judges there. Collect the contact information, because it will be very valuable for you. I'm telling you, like now I have contact information of almost all the colleges in Kerala. And because of the GitHub Campus Expert trainee that I am, I have contacts almost all over the world, from Kenya, Mexico, Brazil, South Africa. It's crazy.
And when I'm saying networking is powerful, as Jayalakshmi actually did mention, you can get jobs just from referrals. And that's the beauty of it. And nowadays, you do realize, like, even in our campus, um, the whole placement thing is going on, and seniors are saying because of the economic recession. I don't know if it's here yet. I am not very well versed in this topic. Because of economic recession, companies are like taking very less. Like a certain company used to take 40 plus people. Now they're taking only 20 around people because of economic recession. So our, the next years, I'm a third year now. I have to sit for placements next year. So what is this one thing that's gonna stand out in my resume? That is all these prizes I've won, all these places I've gone, all these extracurricular things I'm doing, right? So don't shy away from opportunities. Grab them the second you get. Don't be, okay, there's one another aspect. For all the hackathons I've gone, I've asked permission from home. I haven't received one yet. It's kind of very sad that they don't allow me to go for hack because in their minds, I live very far away. I'm in a hostel, by the way. I live very far away. I'm the youngest daughter. They don't know where I'm going. 24 hours coding with boys. What is happening, Lisa? See, that is their point of view. I'm still in the process of trying to convince them how much I love this, how much I love networking, talking, coding, designing, how much I like going out there. But they still aren't convinced. So I tell my sister and go everywhere, but then whatever. So mm, for the girls out here, it might be a bit hard for you to convince, but that doesn't mean the door is closed. That is why I started this talk with opening the door whenever someone knocks at your door. Open it because the opportunities that are going to flow into you is immeasurable. You will be on at the top of the world. I don't know how to explain how happy I am right now because thinking back, I've been to a lot of places, I've made a lot of good friends, I have a really amazing, powerful team, and I have this network whom I can rely on whenever something comes up. So I think that's it from me. I just wanted to highlight the fact of grabbing, devouring every opportunity that you get. If it's good, please do apply for it. If you see any red flags, if you think that it's a scam, please don't. But if you know that it's for you, and if you know you can perform well, I need you all to apply for the same. And also, when you go for hackathons, don't be an introvert and sit in a corner. Don't shy away. Go talk to people, and you are gonna love it. So that's it, guys. I'm done with my talk. And if anyone else in the team members, if you have to add anything, go ahead. Or we're open for questions from the crowd here. Anyone has any questions, please go ahead and ask. You can either unmute and ask, or you can put up in the chat. I'll read them out. All right, Salman has put up a link, Dev Folio for beginners here. Just click on the link. You will find numerous hacks. You will be actually, എന്താ പറയാ, you'll be wondered by the amazed by the amount of hackathons that's been happening. Maybe it's just 2 kilometers from your place. So go there, check out all the offline and online hackathons happening. And yeah.
So no doubts, guys. Don't you have doubts regarding where do you get the food from? Where do you sleep during hackathon? Do we get sleep? Oh, Amina, you have asked a question. Are you all from computer science branch? Yeah, my team entirely, 4 people, we are all computer science third year students. Not quite sure about Jayalakshmi. Okay, you don't have to worry if you're not a computer science student. Okay, that's a very major point. I think we missed out on that. Thank you, Amina for reminding me. If you're from a bio background, അതുപോട്ടെ, if you don't really have a good knowledge on tech, again, don't worry. When you're when you're there, no, you'll see people all around you coding. You'll see people all around you building a product. So in that process, you will be like tensed. You will be in the pressure of, oh my God, I need to present something to the judges. So in 24 hours, you will learn a lot. That learning process, that learning curve is like really amazing. As I told actually in the first hackathon, the 80% of whatever I know right now is because of that hackathon. So don't shy away thinking that I don't know this tech stack. How will I build? Go there, learn, make all the errors. You have mentors there to guide you. You have other participants who are experienced to guide you. So don't sit back. You can always go there and learn. We actually built our first product with no code tool. It was there is a tool called Adobe XD. So we converted the Adobe XD to Flutter. So we used a no code tool there. So don't worry if you don't know a tech stack or back end or front end. You can always use no code tools as well. So Adam can talk more regarding the plumber project we did. We actually got fourth prize there. I think Adam can answer Sabhyam's question. Adam, will you please? Hello, yeah, where is the question? Check out the chat Yeah. box. So what do you exactly do in backend program? So what you do is actually the main thing which you do is actually take data from so there will be a database, right? So what you do is you actually do four operations with the database. You have to add more data to the database. You have to get data from the database, update as well as delete. So what you're doing is basically doing all these four operations. And doing for all these four operations, we are using the backend. And with the help of this backend, we are actually creating a REST API, right? So this REST API is used for connecting the front end, that is the UI part of the application, as well as the database, that is where the data comes from, where the data goes, all these stuff. So that is actually what we are actually doing in the backend, getting data from the backend, all this stuff. So one doubt I have. Yeah. So like, are you doing it in one same laptop, or do you have a server kind of thing, or is everyone doing it in the same laptop like that? No, we actually do it in, it doesn't really matter. We actually do it in different laptops. We actually use something called GitHub for sharing the code between every participants. Okay, so and regarding this databases, like, are you using MySQL and Django based like this? So I initially used to do with SQL, but it is actually more easier to implement backend using NoSQL database. I mean, it is considering the safety, SQL databases are more safe, but it is easier to implement a NoSQL database because, as I was saying, hackathon is just for 24 hours, so you'll have to build stuff faster. So you'll obviously prefer something which is easier to implement. So in that case, I use NoSQL database, that is MongoDB. You can also use SQLite or any other SQL database. Also, you have the Firebase database, that is Firestore. That is
NoSQL database as well. Okay, If okay, you got want it. to use it in the same laptop, you can do that as well. So we can run both front end and back end side by side. So we can use the local host link. So there will be a link which is generated in the backend, right? So you can use local host there to integrate in the front end. So you can run it in same laptop as well. You can run the front end and back end in the same laptop. Okay, so basically, like front end is the what you say, managing all those operations which we see like on the screen, right? And then back end is like storing of all those data and managing of the data. Yeah, the authentication, sign in, login, and storing all those data and getting this data, updating this data. All these are in backend. Yeah, like for example, suppose you are using Instagram, right? So when you first open the app and you click on someone's profile, right? So what actually happens is that you actually send a request to Instagram that you want the data of a particular profile. Okay, so this request actually goes to the server, and they actually send a response to this request, and this is actually what we are getting as different posts and different comments, all this stuff. So actually, what happens is that in the front end, we actually have a button, right? So when we click on the button, we are actually calling the backend through a REST API. And with the help of this REST API only, we are getting the data. And that is the data we are showing in the front, right? So think of REST API like a middleman between the front end and the back end. Back end is the logical stuff. Front end is implementing all this stuff and showing it so that the public can see it. And REST API is the middleman between both of this. Okay, got it. That was an incredible session, right, guys? And I'm sure you may have many doubt in your brains. So make sure to ask them out right now. You can unmute and ask them directly or make use of the chat box. Once again, you have an opportunity to ask them directly. I think our doubts are almost over. So I think we can conclude the session. Is there any queries left? Yes. Am I audible? Yes, Yeah. yes, you can ask. So like there will be many hackathon like in different times, right? So how do you manage between your studies and all the extracurricular, like going for hackathon, going for hackathons, etc. Like, do you find time, like enough time to manage it both and all? You actually have to prioritize. Uh, you have to balance both in the end. Like in placement scenarios, CGPAs are important, and your resumes are also important. So you have to like balance this stuff. And I would say if you are really determined into, going for extracurricular things like hackathon, and then also CGPA, you have to get good CGPA for placement for sure, for sure, for sure. I'm not giving you like a number, like it should be above 9 or 10 or 8.5. I'm not saying anything like that, but you should pass everything and you should get well above your classmates, right? CGPA. So
how to balance is all up to you. You have to experiment on which to prioritize, how to divide your time accordingly. But then if you're like very determined and very passionate about this thing, you will find a way to handle it all. So don't think that you won't get the time, right? So dive into it and then you will understand how to manage the time. Because if you sit simply, you won't know how to manage. So yeah. I think queries are over. Is there anyone to ask? Yes, we have a question in the chat box. Can anyone answer the question? I'll take this question. So I will say first one is the tech design, the business model, uh, then the presentation. The fifth thing, uh, these four are the important ones. So I think that was the last question. It was an incredible session, and I thank you very much all the speakers who have participated in the program. And also, in the beginning of the program, there were many queries in front of us, like new to hackathons. But now you know what it is. Scared of hackathons? You have left it far behind. Ready for hackathon? I am sure. Yes, all of us are ready for that. And for that, I thank our speakers Adam, Vishnu, Lisa, Salman, and Jayalakshmi. Hope the pleasure of sharing knowledge has brought those smiles on your face. And I also remind you that we had put a feedback form in the chat box, so please fill and give us a valuable feedback. And to you all inquiring minds, I thank you for being the wonderful audience that you always are. And I hope this session was illuminating to you too. Hoping to meet you with more follow up. Thank you. Thanks a lot for having us here. It was a wonderful Thank opportunity and you. all interact here. Yeah. So thank you. Thank you everyone. Thank you very much. Bye, guys.